மத்திய பட்ஜெட் 2022-2023 மீது காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கபில் சிபல் உரையாற்றினார். அந்த உரையில் வேலை வாய்ப்பின்மை, மேலும் இந்த பட்ஜெட்டில் தொலைநோக்கு திட்டம் இல்லை, ஒரு நீண்டகால பார்வை இல்லை என்று கடுமையாக மத்திய அரசை விமர்சித்தார். அந்த உரையின் சில பகுதிகள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது, அதை கேட்போம். இந்த பட்ஜெட் முறைகளில் நாம் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான வார்த்தைகள் டிஜிட்டல், பசுமை காலநிலை மாற்றம், சுயசார்பு இந்தியா, மேட் இன் இந்தியா, மூலதன செலவு, எளிதாக வியாபாரம் செய்வது, வரி வருவாய், ஜிஎஸ்டி வசூல், தொழில்நுட்ப திட்டம், எதிர்கால பொருளாதாரம், பசுமை எரிபொருள், ஸ்மார்ட் சிட்டி. ஆனால் சில வார்த்தைகள் இந்த பட்ஜெட்டில் காணவில்லை. அது என்னவென்றால் வேலைவாய்ப்பின்மை, ஏழ்மை, உணவு பாதுகாப்பு, அமைப்பு சாரா துறை, புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள், தினக்கூலிகள், எல்லோருக்கும் மருத்துவம், நலத்திட்டங்கள், பெண்களுக்கு மற்றும் இளைஞர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு. என்னிடமே நான் கேட்கிறேன், இந்த பட்ஜெட் யாருக்கானது? துறைமுகங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்களை வாங்கும் மக்கள் தொகையில் 1% இருக்கும் அந்த பணக்கார மனிதர்களுக்கானது இந்த பட்ஜெட். மத்திய அரசுடைய நிதியமைச்சரின் பொறுப்பு என்ன? அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு இந்த சமூகத்தின் அடிநிலையில் இருக்கும் மக்களுக்காக செயல்படுவது. 2019ஆம் ஆண்டின் கணக்கின்படி இந்தியாவில் இருக்கும் இளைஞர்களில் 23% பேர் வேலை வாய்ப்பு இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதே சமயம் அந்த விகிதம் சைனாவில் 5%, பங்களாதேஷில் 5.3%, பாகிஸ்தானில் 4.6%, ஸ்ரீலங்காவில் 7.11% இருக்கிறது. இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு தொலைநோக்கு திட்டம் இல்லை, ஒரு நீண்ட கால பார்வை இல்லை. நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த அவையின் மூலமாக இந்திய மக்கள் இதை கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். உலகத்தின் எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் ஒரு நாட்டின் வளம் பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்து உருவாக்கப்படும். வளத்தை நீங்கள் தொழிற்சாலை மூலம் உருவாக்க முடியாது. தொழிற்சாலைகள் பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து உருவாக்கப்படும். இளைஞர்களின் எண்ணங்களை வைத்தே செயல்பட முடியும். இதுபோன்று பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து மத்திய பட்ஜெட்டின் மீது தன்னுடைய கருத்துக்களை காட்டமாக எடுத்துரைத்தார் கபில் சிபல். Madam, when I was going through the budget speech, I was actually taken in by the key words that you used throughout the speech. Digital, green, climate, Atmanirbhar, made in India, capital expenditure, ease of doing business, tax revenues, GST collection, futuristic economy driven by technology, clean fuel, smart cities. But there were certain words which are missing. What were those? Unemployment, poverty, food security, informal sector, migrants, daily wages, health for all, welfare, social protection, women, youth. Now I ask myself, who is this budget for? Is it for that 1 or 2% of the people at the top who buy all the airports and all the ports? Or is it for, and what's the responsibility of any government and the finance minister? The responsibility is to take care of the people at the bottom of the pyramid. So, World Bank data 2019 says that India had a level of unemployment of 23% amongst the youth. 23%. China, unemployment rate in neighboring countries 2020, data by the Center for Economic Data and Analysis based on ILO database, China had an unemployment of 5%, Bangladesh 5.3%, Pakistan 4.65%, Sri Lanka 4.84%, and India 7.11%. This is where we are. This is your shining India, whatever. Now, you have said that I have increased the capital expenditure by 2 lakh crore. That's what you say, to 7.5 lakh crores. Manufacturing, 9.8 million. Loss of jobs. Hotel and tourism, 5 million. Education, 4 million. Overall services sector, 1.8 million. Fall in central government employment, 3.32 million. In 2012-13, it's now 3.31 million.
Employment in railways, 1.27 million. I believe that this particular budget has no vision, no real long-term plan. And let me explain something to you and through you. Hopefully the people of India are listening. Anywhere in the world, wealth is created in universities. Wealth is never created by industry. Industry uses the ideas and the innovations that come through young people in the universities and then turn them into goods and services. So if you give benefits to industry, it's not going to create wealth. It is going to create wealth for those individuals, but the real wealth for of the nation will be created in the university system. And let me tell you that, and you'd be really shocked. And the other real wealth created will be on the basis of research and development. What kind of investment do you make in research and development? I'll give you some very interesting figures. That's why countries like America are wealthy, and that's why countries like India are where we are. The R&D percentage of GDP, and I'll not go into that, the US spends, mark the figure, $606 billion every year on R&D. What is our expenditure? And this is on PPP terms. Our expenditure is 47 billion. How is this country going to progress? China spends $514 billion on R&D. Countries like Japan spend 172, and they've got much smaller populations, $172 billion. Germany, $131 billion. France, $63 billion. Now, unless you put money in R&D, how will you create wealth? Unless you give your students the freedom, not the kind of freedom that we have seen in JNU, but the freedom to think, to converse, to have the freedom to decide on what to do, to bring about new ideas. If you go to any university in the United States, most of the universities are funded by the government. And in fact, there are businesses who have built campuses in the university system through their investment, aided by government. Now, if you don't give freedom in education, if you don't do investments in research, you're not going to create wealth in this country. And you've seen it in your 2019 budget. Look at the kind of benefits you gave to industry. Reducing the tax to 25%, then to 15%. The total tax now for new industry is 17% if you set up a new industry. No, they are not going to create wealth for the country. They may create some jobs. So I think that this nation should realize that unless we invest in the university system, for the ideas, for the IP to be created. What happens in the university system? The IP is created, and then business comes and does prototypes, and after prototypes, they actually see whether it's a viable commercial proposition,